Hi, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Hi, good morning. ప్రాక్టీస్ చేశారా ఎవరన్నా మీ దాంట్లో ఎవరన్నా? See only Mukesh is practiced yesterday. So I think పనిశ్రీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కదా మా స్టూడియో ట్యాబ్? సార్ చదువుకున్నా సార్ థియరిటికల్ గా తెలుసు సార్ అవి ఓకే అందుకే ఇంకా చేయలేదు. సిస్టమ్స్ యాడ్ చేయడం అవన్నీ తెలుసు సార్, ఓకే ఓకే చేయలేదు. సార్ నేను ఈరోజు ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను సార్. నిన్న రాలేదు సార్. నేను ఎవరైనా టీంలో సపోర్ట్ తీసుకుని ఈరోజు ట్రై చేస్తాను సార్. ఉంది యాక్సెసా? అవును సార్, రాలేదు సార్ నిన్న. ముందుగా రిమైనింగ్ పీపుల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారుగా. యా సార్, చూసాను సార్, ఏమైందో రాలేదు. ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను సార్. ఓకే మీకు అసలు యాక్సెస్ ఉందా? ఎదురుగా లాగిన్ అయ్యారు మీరు? లేదు సార్, ఎప్పుడు అవ్వలేదు సార్. ఐపీ అడ్రస్ ఒకటి ఎంటర్ చేస్తే అది రాలేదు సార్ నాకు యాక్సెస్. మీకు మొన్న కాల్లో అదే చెప్పాను సార్. యాక్సెస్ లేదంటే మీరు యాక్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి మనం మీకు. ఓకే సార్, ఒకసారి చూడండి సార్. వర్కౌట్ అవుద్ది, యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. Okay, so let's start our topic wise. Today we will discuss about the interview point of time. We will discuss about the each and every topic. Okay, I hope yesterday we discussed about the HANA Studio and in the previous we discussed about the list of questions, important questions and everything. Okay, so yeah, so SAP. No, we'll discuss about the topic wise SAP important questions and interview point of time, which topics we need to refer it. Okay, so let's start with the SAP installations. Okay, the topic one, SAP installations. Okay, so in the SAP installations, so SAP installations. Okay, so installations wise, if we talk about the installation wise, so they may ask you which tools you will use for the installation. So tools, so which tools, so which tool we have to use for installation. So you have to tell like SWPM. Okay, what are the softwares we required? What are the softwares we required for the installation? Okay, for the installation. So what are the softwares we required? Exports, SW kernel and DB client. DB client, SAP. SAP hostage. Okay, SAP host agent. So these are the softwares. These are the dump we required for the installation. Okay, so SWPM, software provisioning manager. The full form of this SWPM is software provisioning manager.
Okay, so this is the software we have to use it for the, so this is the software we have to use it for the installation. Okay, so this is the tool we have to use it, we have to start it. So what is the port number? What is the port number for SWPM? What is the port number for the SWPM? 4237. Okay, 4237. 37 is the port number. That is the very important. Okay, so what are the log files? What are the log files you refer? What are the log files you refer during the installation? You refer during the installation. So if any issues occur, what are the log files you refer? Okay, so SAP inst dot log file and SAP inst underscore dev dot log file. These are the very important log files. Okay, so where this log files will be stored, where this log files will be stored, ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి ఓఎస్ లెవెల్ అంటే, సో అదే విండోస్ అనుకో సి డ్రైవ్ లో స్టోర్ అవుతాయి, ఆర్ లైనక్స్ అయితే టెంప్ లో స్టోర్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, విట్ ఇస్ ద లైనక్స్, ఇట్ విల్ బి స్టోర్ ఇన్ ది టెంపరరీ డైరెక్టరీలో స్టోర్ అవుతాయి అనమాట ఇవి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సో important points they make concept test during the installation. So, and what is the big phase? What is the big phase in the SWPM? SAP installation lo what is the long running phase? Big phase అనుకుంటే ఏమంటారంటే long running phase. Long running phase ఏంటిది? What is the long running phase in SAP in SAP installation? SAP installation. What is the long running phase? Okay, what is the long running phase in SAP installation? So you have to tell like, so above import underscore above. So import above phase is the long running phase. So this phase will take a lot of time. In this phase system will be builded. Okay, this is the, so SAP installation they may ask you this type of questions. Then the next one, SAP work process. Okay, SAP work process. So not the work process, so background jobs, it's a very important topic, background jobs. Okay, work process also important, you need to remember the all these work process, so and architecture and everything. Okay, so in the SAP background jobs, before we going to background job, so what is the use of the dispatcher? What is the use of the dispatcher? And what is the use of the message server? This is the work process overview also. Okay, what is the use of the message server? So okay, gateway, what is the use of the gateway? Then their transaction codes. So it means you need to remember the all the work process related transaction codes and their usage. How many types of work process we have? Types of work process. Yep. Seven. Seven, India. sir. Dialog process. Update. Dialog, update, enqueue, Gateway. message server, gateway, spool, Okay. Background. diagram. Okay. So during the installation, how many instances will be created? How many instances will be created by default? 2 instances. Yes, yes, exactly. Two, Okay, sir. two instances will be created. So one is the ASCS instance, and the second one is the application server instance. So how can you know which one is in మొత్తం వర్క్ ప్రాసెస్ ఓవర్వ్యూలో వస్తుంది? ఓకే, ఇది మొత్తం మనకి వర్క్ ప్రాసెస్ ఓవర్వ్యూలో వస్తుంది మొత్తం. ఓకే, వర్క్ ప్రాసెస్ ఓవర్వ్యూలో వస్తుంది అనమాట వర్క్ ప్రాసెస్. ఓకే, వర్క్ ప్రాసెస్ లో వస్తుంది అనమాట, ఇది మొత్తం వర్క్ ప్రాసెస్ లో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో how can we know which one is central instance, which one is ASCS instance, something like that? How can we know? How can we identify? ఏది ASCS ఇన్స్టాన్స్, ఏది అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ అని ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తావు? ASCS లో message server, enqueue server. Okay, remaining all work process will be available in the Applications. application server. Okay, so what is the use of message server? What is the use of the message server?
Sir, load balancing and distribution activity Yeah, done by load SQL balancing server. and distribution activity. Okay, so what is the use of the dispatcher? Dispatcher dispatching the user request to available dialog work process. Okay, dispatcher dispatching చేస్తుంది యూజర్ రిక్వెస్ట్ అని యూజర్ నుంచి మన లాగాన్ ప్యాడ్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ అన్నిటిని ఎవరైతే యూజర్స్ లాగిన్ అవుతారో ఆ యూజర్ రిక్వెస్ట్ మొత్తాన్ని డిస్పాచింగ్ టు ది అవైలబుల్ డైలాగ్ వర్క్ ప్రాసెస్. ఓకే, అవైలబుల్ డైలాగ్ వర్క్ ప్రాసెస్ కి డిస్పాచింగ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద dispatcher will do. That is the use of the dispatcher. Okay, so the next one, that is the dispatcher. Now, so that's it. Like in the work process, how many types of work process? Instances, message server, dispatcher, gateway. So that's enough in the work process. And background jobs. Okay, so background job administration, this is a very important topic. Okay, background jobs. In the background jobs, you need to remember in the background jobs, so job steps, how many types of job steps we have, and the job status. Okay, and the job startup conditions. So these are the very important. Okay, in the job step, how many types of job steps we have? Sir, 3 types. Okay, so ఏంటి అవి? ABAP program, external program, external command. Okay, job status. State scheduled, released, ready, Okay, active, cancelled. okay, so job startup conditions. Immediate, after event, after job, operation Okay. mode. Okay, okay, so those are the job startup conditions. Startup conditions of the job startup conditions. Okay, so where can we check the job యొక్క transaction codes in the job T codes, transaction codes? SM36, SM37. Okay, so where can we schedule the background jobs? Create, sir. Where can we schedule the background jobs? Means creation of the background jobs. SM36. 36. So I want to change the schedule. I want to delete the background jobs. I want to cancel the background jobs. So I want to check the SM37, active. So remaining all are 37. SM37. 37. Okay. So you need to remember these things and everything. Okay. So these are the SM37. Okay. So yeah, startup conditions, job steps. So these are the very important theoretically, and also practically. If you don't get the opportunity also in the interview point of time, so these are the very important job step, job status, job startup conditions, and these things are very, very, very important things. Okay, job transaction codes, job scheduling. So where to schedule the jobs, and where to monitor the jobs. So everything. And also one more thing here, they will concentrate on the if the jobs are running from long time. Jobs are running from long time. So why? What could be the reason అడుగుతారు. అప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు? జాబ్స్ రన్నింగ్ అవుతున్నాయి, నిన్నటి నుంచి రన్ అవుతున్నాయి. అదే ఎప్పుడు 5 minutes లో ఫినిష్ కావాల్సింది. సో వన్ డే అయినా ఇంకా స్టిల్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి. ఎందుకు అని అడుగుతారు అనమాట. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లా అడుగుతుంటారు. సో జాబ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? సో వాట్ కెట్ బి ద రీజన్స్ అని ఒక్కొక్కసారి అడుగుతుంటారు. జాబ్స్ రన్నింగ్ అవుతున్నాయి, లాంగ్ రన్నింగ్ అవుతున్నాయి. సో వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? అడుగుతారు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు? So yes, if the jobs are running from long time, we have to check in SM37, and also each job it will run on one program. So we need to check, is there any changes in the program, or is there any connectivity is broken during the job run? Connectivity will broken from SAP to database level. So that time job will run from long time. First we have to check
ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద వర్క్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే వర్క్ ప్రాసెస్ని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. వర్క్ ప్రాసెస్ని చెక్ చేసుకోవాలా, ఎందుకంటే ఈచ్ జాబ్ ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ వన్ బీటీసీ వర్క్ ప్రాసెస్. సో వీ నీడ్ టు చెక్ ద వర్క్ ప్రాసెస్, బీటీసీ వర్క్ ప్రాసెస్ చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ the jobs are running long form, first we need to check the work process, associated work process we need to check in SM50. Then after that check the logs in work directory, check any program changes happened in the job step programs, లేదా program changes అయిపోయినాయా లేదా, or is there any connectivity issue between SAP and DB. So is there any changes are happened, like that you have to tell like 3 or 4 answers you have to tell. Okay, the jobs is running from long time. First we need to check in SM37, we need to see whether any program changes are happened recently or not. Check the any connectivity is broken between SAP and D database. Check the associated work process still active or not. Check the any memory issues in the system. Check the any space issues in the system. Check the any database issues in the system. Like that you have to tell 3 or 4 answers. If they ask any questions you have to tell 3 or 4 answers you have to tell. So if you check either any one of the answer, any one of the reason can cause the, so jobs are running from long time. What you will do if the jobs are running from long time? We need to inform to the job owner. If job is not, then we can cancel the job. If there is no use of, there is no job owner, then we can get the approval from the management, then we can cancel it. అడుగుతుంటారు ప్రాసెస్ వైజ్ ఏం చేస్తారు, నువ్వు ఏదైనా క్యాన్సిల్ చేయాలన్నా సరే ఏదైనా చేయాలన్నా సరే వీ నీడ్ టు చెక్ విత్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ మేనేజర్, దెన్ వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ ద జాబ్స్. సింపుల్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఈ క్వశ్చన్స్ బాగా అడుగుతుంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, స్టార్ట్అప్ కండిషన్స్ ఏంటి, జాబ్ స్టెప్స్ ఏంటి, ఎలా షెడ్యూల్ చేస్తారు, మానిటర్ ఏంటి, జాబ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్, వాట్ యూ విల్ డూ. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద client administration. Okay, client administrations. The client administration, which points you need to remember. Okay, in the client administration, client creation. Okay, what is the transaction code for the client creation? So and the logical systems. Okay, so client copy types. Okay, client copy types of client copies. So in the types of client copies, so logical system creations. So what is the naming convention of the logical systems? Okay, so what is the transaction code? So what is logical system? What is the client? How to assign the logical system to client? In SAC4 we can assign it. Okay, client copy settings. So client copy types, 3 types of client copies. Okay, local, remote, export, import methods. Okay, so each and every topic, like so what is the remote client copy? Remote client copy ante enti? So first of all we need to what are the prerequisites adugutuntaru kontamandi. What are the prerequisites to perform the client copy? Oka client lonchi data inko client loki ellalante first we need to check the space of the existing client space ela untadi. దాని తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ గెట్ ద సేమ్ స్పేస్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద టార్గెట్ క్లయింట్ యాజ్ వెల్. అంతే కదా, నా మొబైల్ నుంచి డేటా నీ మొబైల్లోకి పంపిస్తున్నానంటే నీ మొబైల్లో స్పేస్ ఉండాలి కదా. సో ఎంత స్పేస్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ నా మొబైల్లో డేటా ఎంత సైజ్ ఉందో తెలియాలి కదా. సో దానికి టు చెక్ ద client size, so we need to execute the rs space check and rs so size check, space check and size check reports we have to execute in SA38 or SE38. So this is for to check the current size of the client. సో మనం కరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది వాడతారు అనమాట, ఈ రిపోర్ట్స్ వాడతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్, ఇది కానీ వాడతారు అనమాట. సో దీని ద్వారా సో వీ కెన్ చెక్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ సైజ్ ఎంత ఉందని తెలుసుకుంటారు అనమాట. దీన్ని బట్టి క్లయింట్ కాపీ చేస్తారు. ఓకే, సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ అండ్ export import is
So remote client copy, we need a RFC destination. For the preparations for the remote client copy, first RFC creations we have to perform it. RFC creations. RFC creation means, so in SM59 we have to create the RFC destinations. Then once the destination you created, then through this destination the data will be passed. Data will be moved to from one client to another client. So అలా మూవ్ అవుతుంటది అనమాట. ఓకే, బట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఇస్ ఓఎస్ లెవెల్ ట్రాన్స్ డైరెక్టరీలోకి అది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే ఓఎస్ లెవెల్లో స్పేస్ చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ చూసుకోవాలంటే ఓఎస్ లెవెల్లో ఫ్రీ స్పేస్ కావాలి, ప్లస్ టార్గెట్ లో ఫ్రీ స్పేస్ కావాలా. బట్ ఈ రిమోట్ క్లయింట్ కాపీకి డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ లో ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, డేటా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇది విచ్ కేసెస్ లో రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ చేస్తారు, in which cases lo we will do the export import. The client size 1 TB, the client size is more than 1 TB, we can go for export import. Below 1 TB, then we can use the remote client copy method, we can use it. Okay, 1 terabyte data. Okay, so sometimes if 1 terabyte data also we can do. So 1 terabyte data also we can go for the remote client copy. 1 terabyte data అయినా సరే remote client copy చేసుకోవచ్చు. But that is depends upon the client interest, client approval or management decides. Management ఏది డిసైడ్ అయితే అది చేయాలి మనం. ఓకేనా, సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ జనరల్లీ కేసెస్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ లైక్, సో ఈ విధంగా చెప్పాలన్నమాట. ఇన్ మై ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సో client size is more than 1 TB. So like that, so we will plan it accordingly. Like that you have to tell. Okay, that is the client administrations. Okay, client creation, logical system. So where to check the client copy logs checking. Okay, client copy logs అనమాట. client copy logs ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు? SCC3. Okay, SCC3. Okay, is the client copy logs. Okay, client deletion SCC5, client deletion SCC5 లో చెక్ చేస్తారు. ఓకే, క్లయింట్ క్రియేషన్ SCC4. ఓకే, సో ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ SCC8 and the import is the SCC7. So these are the transaction for the client copies. It's very important. Okay, so these things you need to remember during the client administration. When you are preparing the client administration, just if you remember only these points, you can throw the interview. Okay, so that is what very important. First you need to understand the interviewer mentality. So in my mentality means what he is asking, the words whatever he is asking, first you understand the question, then okay, thank you sir, so let me try to give answer. If you don't know answer, let me try to give answer. So like that you have to tell. Okay, RFC administration, RFC connections where you have to create it. So it has some 59. So how many types of RFCs we have? We can create the above to above connection, SAP to non-SAP connection, external connections, TCP types of connections we have. So we can create it. Okay, so like that we can answer. So in the technical settings tab, you have to fill all the host details and everything. We have to fill it out. The next one, RFC administration is completed. The next we discussed about the transport management system. It's a very important topic. Transport management system, TMS. Okay, STMS is the transaction code for the configurations and importing the transport request. Okay, STMS. So what is the transaction code to import the transport request? STMS. Okay, STMS. what is the transaction code to creation of the configurations? Configuration ante you need to remember the what is domain controller. So domain controller, so what is the naming convention of the domain controller? So domain controller ante control the systems within the landscape. So then domain controller, how to add the systems into domain controller. Okay, so how to import the transport request, transport request. TR యొక్క నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది? SID K9. ఓకే, K9 అంటే నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ యొక్క ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఏ విధంగా ఇంపోర్ట్ చేస్తారు, హౌ టు ఇంపోర్ట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, హౌ టు, సో యా దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్.
So, and the questions wise, so yeah, whenever you release the transport request, it's creation కాదు, whenever you release the transport request, so there are the two files will be created. What are those two files? Co-files and data files, where this will be created under USR SAP trans. The trans directory లో co-files and data files create అవుతాయి అనమాట. Co-file starts with the K9 చెప్పాను మీకు నేను. ఓకే, సో data file starts with the R9 during the TR creation time. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసి దెన్ దాన్ని రిలీజ్ చేసి దాని తర్వాత ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. ఇంపోర్ట్ ఒకటి మనం చేస్తాం, అది రిలీజ్ ఒకటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓనర్ చేస్తాడు. సో రిలీజ్ చేసేటప్పుడు అవి రిలీజ్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే ఓఎస్ లెవెల్లో కోఫైల్స్ K9 డేటా ఫైల్స్ R9తో ఫైల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. మనం చూసినాము ఇది ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మనం యుఎస్ఆర్ ఎస్ఏపి ట్రాన్స్ కోఫైల్స్ K9తో కోఫైల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, K9. ఓకే, సో డేటా ఫైల్స్ R9. సో R9తో డేటా ఫైల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఈ విధంగా మనం సో ఫైల్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఫైల్స్ అండ్ డేటా ఫైల్స్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ జనరేట్ అవుతాయి అనమాట. డేటా ఉంటుంది ఇట్లలో. ఓకే, కోఫైల్ అంటే ఏంటంటే కంట్రోల్ ఫైల్, డేటా ఫైల్ అంటే యాక్చువల్ డేటా ఉంటుంది అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్, ఆ పేర్లోనే ఉంటుంది. వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ తర్వాత ఆన్సర్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ కోఫైల్? కంట్రోల్ ఫైల్, సింపుల్. వాట్ ఈస్ డేటా ఫైల్? యాక్చువల్ డేటా రిసైడ్స్ ఇన్ దట్ ఫైల్, సింపుల్. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటుంది? యుఎస్ఆర్ ఎస్ఏపి ట్రాన్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ టూ ఫైల్స్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతాయి? వెన్ ఎవర్ యూ రిలీజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇంపోర్ట్ చేయాలి. మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటాం. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ క్రియేషన్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఫంక్షనల్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్? ఎస్టిఎంఎస్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఓకే, సో దాని తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్స్ అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్స్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ రూట్స్. లేయర్స్ అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్స్, ఎస్ఏపి లేయర్, ZSID లేయర్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ రూట్స్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్. ఓకే, టూ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటాయి. రూట్స్ వచ్చేసి టూ టైప్స్. వన్ ఇస్ ద కన్సాలిడేషన్ రూట్ అండ్ డెలివరీ రూట్. కన్సాలిడేషన్ రూట్ అండ్ డెలివరీ రూట్. కన్సాలిడేషన్ అండ్ డెలివరీ రూట్. Okay, consolidation means development quality in between route is called the consolidation. Delivery route means, so that is called the delivery quality to production is called the delivery route. Okay, the route between development to quality is called the consolidation route. Okay, quality to production మధ్యలో ఉండేదాన్ని ఏమంటారంటే డెలివరీ రూట్. ఓకే, అర్థమైంది. నేను రోడ్ కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పాను. డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ క్రియేషన్, సో దే ఆర్ ద వన్ యూజర్ విల్ బి క్రియేటెడ్. వన్ యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది, టూ RFC డెస్టినేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. వన్ యూజర్ వచ్చేసి TMS ADM 000 క్లయింట్లో క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. టూ RFC డెస్టినేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఏంటి అవి? ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంటే టూ RFC డెస్టినేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. ఏంటి అవి? TMS ADM TMS SUP. ఓకే, టూ RFC ADM. ఒక టూ RFC కనెక్షన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇది SM59 లో ఉంటాయి. ఇవి ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కావడానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట. ఓకే, TMS ADM యూజర్. ఓకే, సో ఇవి వాట్ ఈస్ ద జాబ్? ఒక జాబ్ ఉంటుంది, అది జాబ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అని ఉంటుంది అనమాట. అది RDD IMPDP జాబ్. దట్ ఈస్ ద జాబ్ విల్ బి హెల్ప్ టు ఇంపోర్ట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఈ జాబ్ ఇన్ కేస్ జాబ్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్, in case RDD IMPDP job is running, what you have to do? యూజర్ లాక్ అయితే SU01లోకి వెళ్ళి అన్లాక్ చేసుకుంటాం. RFC డెస్టినేషన్ పని చేయకపోతే SM59లోకి వెళ్ళి చేసుకుంటాం. జాబ్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్, అప్పుడు ఏం చెక్ చేసుకుంటాం? SA38లోకి వెళ్ళి ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తాం. RDD న్యూ PP ప్రోగ్రామ్ అనే దాన్ని రన్ చేస్తాం అనమాట. RDD న్యూ PP అనే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తాం. ఓకే, RDD న్యూ PP ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ చేస్తాం అనమాట. If you run that program, jobs will be, so this job will be started from 000 client. Okay,
ఈ టిఎంఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ లో జాబ్ అనేది 000 క్లయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రన్ ఫ్రమ్ ది 000 క్లయింట్. ఓకే, ద రిపోర్ట్ యూ హ్యావ్ టు రన్ ఫ్రమ్ ద 000 క్లయింట్. ఎందుకంటే 000 అనేది ఆల్ క్లయింట్ సూపర్ క్లయింట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్. ఇక్కడ అడుగుతుంటారు, చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు టిఎంఎస్ లో. So the transport job is not running. RDD, IMPDP job is not running. What you will do? You have to run the report from the 000 client. So where to check the logs? If your transport is not getting imported, TR is not getting imported. So we have to check the logs in TP system logs ఉంటుంది అనమాట. STMS లో TP system logs చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ సిస్టమ్ లాగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. TP సిస్టమ్ లాగ్ చెక్ చేసుకుని తెలిసిపోతుంది అనమాట. అది STMS లో ఉంటుంది, ఒక ట్యాబ్ లో ఉంటుంది అనమాట. STMS లాగ్స్ ఎక్కడ చేసుకుంటాం, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కావట్లేదు అంటే ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం అంటే TP సిస్టమ్ లాగ్ లో పడుతుంది. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇష్యూస్ వచ్చేసి ఇదే అనమాట. ఇది జాబ్ రన్ కాకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కాదు. సో అది ఇంపార్టెంట్. సో జాబ్ అనేది రన్ కావాలి. జాబ్ రన్ కావట్లేదు అంటే సో SM37 లో చెక్ చేసుకుందాం, జాబ్ రన్ కావట్లేదు అంటే SA38లోకి దీన్ని షెడ్యూల్ చేస్తే అప్పుడు షెడ్యూల్ అవుతుంది అనమాట. సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తావు, జాబ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కావట్లేదు, జాబ్స్ నడవట్లేదు, TP సిస్టమ్ లాగ్ అనమాట. ఓకే, TP సిస్టమ్ లాగ్. ఓఎస్ లెవెల్లో ట్రాన్స్ డైరెక్టరీలో లాగ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. USRSP ట్రాన్స్ కింద లాగ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, దాని కింద చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఓఎస్లో నార్మల్గా ట్రాన్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే USRSP ట్రాన్స్ కింద ఒకటి బిన్ను, బఫర్, ఓకే, కో ఫైల్స్, ఇంకోటి డేటా ఫైల్స్, ఇంకోటి SAP నేమ్స్, ఇంకోటి లాగ్, ఇంకోటి టెంప్, ఇలా ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ లాగ్లో ఉంటుంది. ఈ లాగ్లో ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే, ఇష్యూ వచ్చింది, TMS ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటే ఇష్యూ వస్తుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కావట్లేదు, ట్రాన్స్పోర్ట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ నడవట్లేదు అంటే ఏదైనా సరే USRSP ఓఎస్ లెవెల్ లాగ్ ఫోల్డర్లో చెక్ చేసుకుంటాం. అంతదా USRSP ట్రాన్స్లో లాగ్ ఫోల్డర్లో చెక్ చేసుకుంటాం. లేదా SAP లెవెల్లో TP సిస్టమ్ లాగ్, STMS అనే ట్రాన్సాక్షన్కి వెళ్ళి TP సిస్టమ్ లాగ్ చెక్ చేసుకుని తెలిసిపోద్ది. ఓకే, సో లాగ్స్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం అనేది మీకు 2 లొకేషన్స్లో ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చేసి TP సిస్టమ్ లాగ్, ఇంకొకటి ఓఎస్ లెవెల్లో ట్రాన్స్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ఓఎస్ లెవెల్లో ట్రాన్స్ డైరెక్టరీ అనమాట. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు అనమాట. ఇది TMS లో ఇవి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. హౌ టు ఇంపోర్ట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. వెన్ యు ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఇంపోర్టెడ్. Where to check? TP system log, OS level log folder. What could be the possible reasons? So maybe the user is locked, destinations are not working, maybe job is not running. Okay, job is not running. What you will do? I will run the report in the 000 client. Simple. Okay, ఇవి. సో ఒక్కోసారి ట్రాన్స్ డైరెక్టరీ 100% ఫుల్ అయినా మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రిలీజ్ కాదు. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రిలీజ్ కావాలంటే ఈ 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ కావాలా. ఈ 2 ఫైల్స్ దీంట్లో కో ఫైల్స్, డేటా ఫైల్స్లో స్టోర్ అయితేనే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రిలీజ్ అయింది. సమ్ ఇష్యూస్ విత్ ది ట్రాన్స్ డైరెక్టరీ, యువర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విల్ నాట్ బి రిలీజ్డ్. ఇంపోర్ట్ కూడా కాదు, రిలీజ్డ్ కాదనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాపిక్. ఓకే, ఇట్స్ a very important topic, the transport administration topic. Okay, done. Once the transport administration completed, so yeah, kernel upgrade, it's one of the very important topic, kernel upgrades. So you know steps, I already told you the steps. What are the files you will be created? SAP exe, SAP exedb, SAP exe files and SAP exedb. So kernel locations ఏంటి, locations of the kernel. మనకి OS లెవెల్లో EXE డైరెక్టరీస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, అవి. సో EXE డైరెక్టరీస్ అనమాట, EXE డైరెక్టరీస్ అనమాట, అవి కెర్నల్ డైరెక్టరీస్. సో ద లొకేషన్స్ ఆఫ్ ద కెర్నల్ డైరెక్టరీస్. అండ్ సో లైనక్స్ అయితే SAP root.sh స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే టు సెట్ ద పర్మిషన్స్ అండ్ గ్రూప్స్, టు సెట్ ద పర్మిషన్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కి ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టెప్స్ బై స్టెప్ చెప్పాను, ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. What are the 2 files you will be downloaded from the SAP marketplace? So ఇవి SAP exe database independent, database dependent files. Okay, DB independent, DB లేదంటే ఇలా చెప్పొచ్చు, SAP exe, SAP exedb. What are those files?
SAP EXE is the DB independent file. SAP EXE DB is the DB dependent files. We have to download from the service marketplace and extract it, stop the SAP application. So during the kernel upgrade చేసేటప్పుడు SAP application stop చేయాలా. So you need to check with your డౌన్ టైమ్ అప్రూవల్ చెక్ చేసుకొని అడ్డై గారు చేస్తారనమాట యాక్టివిటీ. ఓకే, why we have to run the SAP root.sh to set the permissions and groups of the kernel files. Okay, then SAP upgrade చెప్పాను questions చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. ఓకే, if you remember or not, I already explained the list of questions what they will ask you. సో అవి చదువుకోండి SAP upgrade అప్పుడు. ఓకే, కెర్నల్ అప్గ్రేడ్. సో ఈ టాపిక్స్, ఈ 7 or 8 టాపిక్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయొచ్చు. ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే, ఎలాంటి తోపు ఇంటర్వ్యూ అయినా క్లియర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఇంకా మీరు వాయిస్ లెవెల్లో వర్క్ డైరెక్టరీ ఇంపార్టెంట్. వాయిస్ లెవెల్లో వర్క్ డైరెక్టరీ లొకేషన్. వర్క్ డైరెక్టరీ అనేది ఏంటంటే లాక్స్ అనేది స్టోర్ అవుతుంటాయి అనమాట వర్క్ డైరెక్టరీ. సో వర్క్ డైరెక్టరీ లాక్స్ అనేది స్టోర్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, వర్క్ డైరెక్టరీ ఫోల్డర్ లాగ్స్ స్టోర్ అవుతాయి అనమాట. లాగ్స్ ఇక్కడ ఏ లాగ్ అయినా సరే, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే, SAPలో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే ఈ వర్క్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలా. ఓకే, ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఏదైనా సరే ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వర్క్ డైరెక్టరీ. సో వాయిస్ లెవెల్ ఫోల్డర్ అనమాట ఇది, వాయిస్ లెవెల్ ఫోల్డర్ ఇది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఆపరేషన్ మోడ్స్ అంటే చిన్న కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ మోడ్ అంటే ఏంటి. సో నెక్స్ట్ వన్ వర్క్ డైరెక్టరీ గురించి చదువుకున్నారు కదా. ఆపరేషన్ మోడ్స్ అంటే కన్వర్టింగ్, అది అడగరు ఎవరు. సో లాగ్స్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. ఇంకా డైలీ మానిటరింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అనమాట. ఒక 10-12 చెప్తే సరిపోతుంది. ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుంటాయి. ST22 టు చెక్ ద డమ్స్, SM21 సిస్టమ్ లాగ్స్. ఓకే, సో SM50 టు చెక్ ద వర్క్ ప్రాసెస్. సో ST02 టు చెక్ ద స్వాప్స్ అండ్ బఫర్స్. ST03 టు చెక్ ద వర్క్ లోడ్ అనాలిసిస్. ఇవి ఉన్నాయి కదా డైలీ మానిటరింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్. అవి ఇంపార్టెంట్. డైలీ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మనం డైలీలో చేసేది ఏంటంటే డైలీ మానిటరింగ్ చేస్తాం. ఒక మానిటరింగ్ చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది, దాని ప్రకారం సిస్టమ్స్ అన్నిటిని చెక్ చేసుకుంటాం. సో దాని తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఉంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిపోర్ట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత హౌ ద యువర్ డే స్టార్ట్స్ అని అడుగుతారు. ఒకసారి ఫ్రెషర్ కాబట్టి ఏమన్నా డే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఎక్స్పీరియన్స్ మీద అడిగితే, సో డే స్టార్ట్స్ విత్ ది డైలీ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ది ఆల్ ద ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటాడు ఒకటి ఏంటంటే తెలియగా, వాట్ ఈస్ యువర్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే నీ ల్యాండ్స్కేప్లో ఏ టెక్నాలజీ ఉంది. మై ల్యాండ్స్కేప్ కంటైన్స్ 3 systems. My landscape contains 3 systems. One is the development, quality and production systems. So coming to the technologies, which technologies we have? So we have ECC, BW, PO and Solman, Solution Manager and CRM. చెప్పండి, ఏం కాదు, CRM ఇట్లా చెప్పండి. ఓకే, దీంట్లో నెట్ వీవర్ సిస్టమ్స్, దీంట్లో సో ఇలా చెప్పండి. దీంట్లో ఐ వర్క్ ఆన్ ద ECC, BW అండ్ నెట్ వీవర్ సిస్టమ్స్ మీద వర్క్ చేస్తానని చెప్పాలి. ఓకేనా. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇది ల్యాండ్స్కేప్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ల్యాండ్స్కేప్? మై ల్యాండ్స్కేప్ కంటైన్స్ 3 systems. ల్యాండ్స్కేప్, డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్. అండ్ కమింగ్ టు ది టెక్నాలజీస్ ఇన్ అవర్ మై ల్యాండ్స్కేప్ కంటైన్స్ ECC ఉంది, BW ఉంది, నెట్ వీవర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, CRM సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ సిస్టమ్లో అంటే ECCలో 3 systems, డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్. BWలో 3 systems, POలో 3 systems, సొల్యూషన్ మేనేజర్లో 3 systems ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పాలన్నమాట.